Uh, Yusuf is coming, I think. Yes. So today's lesson is going to be the last lesson for science students or science section. وهذا آخر درس بالنسبة لدروس القسم العلمي. بس اليوم معنا أكثر من حصة، معنا حصتين. فالحصة هاي راح نكمل فيها آخر درس للدروس العلمي. مثل ما تعرفوا إنه الدراسة. يوسف are you hearing? Yes, I am. Yeah, welcome. الدراسة تقريبا بتاريخ منتصف هذا الشهر، يعني بعد 10 أيام تقريبا بيكون آخر يوم دراسي بالنسبة لكم ولجميع الطلاب. فخلال هذه الفترة المتبقية راح نكمل. طبعا بالنسبة للدروس الوحدة السادسة اللي حكينا عنها، يعني في تعديل في جدول الوزارة، يعني احتمال تكون داخلة في الاختبار. عموما الوحدة السادسة هي ما فيها أي قواعد، يعني القواعد انتهينا منها، الأسئلة الضرورية، لكن بنمر عليها بشكل قراءة، يعني reading. في حال أتى منا كلمات أو شيء. تعز. أوكي عبيدة؟ يعني شو اسمه جاي لتعز بس. أنا بس يعني إحنا العدم خلاص دخلنا فيه. طيب عبيدة، يعني هو مش واضح فيه، يعني ممكن يكون في تعديل عدم وما حد رسله بعد هذا. قال طيب ما بيرسلوا دائما. طيب عموما هو يعني احنا بنمر عليها شيء خاص قراءة، يعني على السريع نتطرق للأشياء المهمة فيها. بس اللي يهمنا أكثر من كذا إنه نجاوب نماذج اختبارات قبل انتهاء الإجازة. هذا أهم شيء بالنسبة. إحنا معنا لشهر 5، يعني مش لازم 15. نعم، لكن العام الدراسي كدراسة يعني تنتهي في تاريخ 14 من هذا الشهر. طبعا بعدها بيكون إذا في فرصة نلتقي عبر الزوم، ما في أي إشكالية. وإذا عندكم أي أسئلة نظل على تواصل حتى يوم الاختبار، ما في إشكال. بس احنا نحكي على الأيام اللي راح تظلوا موجودين فيها، يعني كدراسة رسمية أو فعلية. طيب عشان نبدأ we start. طبعا الدرس الثاني راح نكون معكم ايضا بعد البريك. Okay, so radioactivity, this is our lesson for today. But before we start, let me ask you something. What's the most dangerous and natural disaster? كارثة غير طبيعية يعني من صنع الإنسان، غير طبيعية. What is it the most dangerous in your opinion? Radioactivity. Ubaida, yes. What is it? Nuclear power. Nuclear power. Thanks, Abdullah. Radioactivity, because it can stays up to hundreds of years. Radioactivity, النشاط الإشعاعي, because of the nuclear power also. Thanks. Yusuf, what do you think? Yusuf is writing. Humanity. Yeah, all the troubles in this world because of the humanity. Unfortunately, you are right. So any problem happens because of human being. You are right. I agree with you. Okay. But you said unnatural disasters, teacher. Yes, Abdullah, you got the point. I said human nature is the same, has been for years. So since the dinosaurs age. You are right, but I mean, he got the idea from the point of view that I mean, people. The human is the reason. All right? Because you know, all natural disasters come from Allah. I mean, we have nothing to do with them.
But the unnatural disasters, the main causes of them are human beings, I mean, the people who can make them. Anyway, thanks for this discussion. So before we start reading this about radioactivity اللي هو النشاط الإشعاعي، أنا حضرت لكم بعض الفوكابلري وفي تعريف مهم كمان راح نتطرق له. Let me ask you another question. Have you heard about something or city called Chernobyl? Yes, Mr. I saw the show. It's not show, Ubaida. It's like a city. No, TV show. Yeah, I know. Yeah, a program on TV about it. There's a series about. Yeah, thanks. So what is it, Ubaida? A radioactivity disaster happened in Chernobyl. So Chernobyl, what is it? I mean, city where? In which country? In which? In Russia, I think. In Russia or in Ukraine? Ukraine, Russia, I don't know. Yeah. Another Russia. Okay. So we are going to read about it. Just I wanted to get an idea if you have something about this or not. Anyway, so let's see. Here we have some vocabulary. We'll go through them. Radioactivity means إشعاعات. yeah, نشاط إشعاعي أو إشعاعات. Good idea. So let's make this. Nuclear power. طاقة نووية. Yes. Pollute, pollution. هاي لازم تنتبهوا لها. مثل هاي الكلمات. I mean. تلوث. The verb. Noun or adjective change from noun to verb to adjective. So pollute يلوث كفعل. تلوث. Pollution تلوث. So be careful. Pollute as a verb, pollution noun. Yes. Radioactive dust. Radioactive dust means غبار إشعاعي. غبار إشعاعي. After the radioactivity happens, there is something like dust. حاجة مثل الغبار. We call it like that. Rays. X-rays. X-rays. أو شعاع. أشعة. أشعة. Exposure. 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 تعرض. التعرض لكذا. تعرض للأشعة. التعرض. Yeah. Nuclear reactor. Nuclear reactor. مفاعل نووي. Yes. Atom. الذرة. Called atom. Atomic. أي لو جاء في السؤال أو شيء في الاختبار. Atom. Atomic. ذرة. ذري. Adjective. Yes. Advantages. We have advantages and disadvantages. مميزات. إيجابيات. Yes, in this meaning. So these were, I mean, some of the important words. We have them. Let's go to read and get more information about radioactivity. So look at this picture. What is it? For what this one here? This is of the nuclear reactor. Thanks, Abdullah. This is the power station. The power station at Chernobyl, the site of the world's worst nuclear accident. طبعا أسوأ كارثة بشرية في عالم الانفجار النووي حصلت في هذه المدينة. ونعرف الآن تفاصيل عنها. So this is a picture or a photo of the power station at Chernobyl.
So, Ubaida, you can start reading the first part here. Ubaida, are you there? Yes, Mr. Yeah, okay, start. Until April 1986, few people outside the Ukraine in Eastern Europe had heard of the town of Chernobyl. Then, the nuclear power station there exploded. Clouds of radioactive dust spread over Eastern and Northern Europe. 250 people were killed and thousands of square kilometers were polluted. Even in Britain, more than 2,000 kilometers away, animals were affected by the radioactive dust that fell from the sky. Oh yes, so it's really bad disaster. Yes. Yeah. So it happened in 1986 in this date. I mean in Ukraine, in Chernobyl. So what happened? This power station exploded in Fajarat. Then we have, huge and intensive dust, radioactive dust, spread. See, you know, Europe map, Eastern and Northern Europe, Eastern and Northern Europe, all these parts were affected. More than 250 people were killed. Thousands of square kilometers were polluted. حتى وصل التلوث إلى بريطانيا. تبعد عنها أكثر من 2000 كيلومتر. So this is, a short summary about this disaster. So let's see now. We are going to get an idea about the discovery of radiation. عندكم فكرة أول مرة اخترعوا الإشعاع أو اكتشفوا الإشعاع؟ And who did that? And have you heard or studied this in physics or chemistry? No? You have no idea about it? Okay, anyway, Abdullah, you can read this part. The discovery of radiation. The word radioactivity describes the changes that take place in the nucleus or center of certain materials. Yeah. When radioactivity occurs, rays are sent out. They were discovered in 1896 when a French chemist, Henri Becquerel, noticed that the metal uranium gave out rays that passed through the other materials and affected photographic plates. He called these radiations. Yes, so this is the beginning of radiation. So this word radioactivity لخصت لكم هذا تعريف مهم طبعا. The word radioactivity describes the changes that take place بمعنى تحدث happens. طبعا في المصطلحات العلمية الطلاب اللي راح يدرسوا طب أو هندسة أو كذا دائما كلمة يحدث ما يستخدمون كلمة happens. دائما المصطلح العلمي لها بمعنى take place. فعل مركب take place بمعنى happens in nucleus or center of the certain materials. النواة nucleus بمعنى النواة يعني مركز الأشياء. أصل كل شيء هو النواة. Yes. إذا لو جاء بالاختبار هذا التعريف مطلوب منك توصله إلى الشيء المناسب. So it describes the changes that take place in the nucleus or center of a certain materials. تعرف إنه هو radioactivity النشاط الإشعاعي. So هذا تعريف مهم. Please, إن شاء الله I will send you this PDF file. Yes. So here, إيش اللي يحصل؟
عندما يحدث النشاط الإشعاعي تخرج أشعة أو تصدر منه أشعة. Who discovered them? A French chemist, Henry Becquerel. So he found out that the material uranium gave out rays that passed through the other materials. يعني هذا المعدن اليورانيوم تصدر منه أشعة تخترق الأشياء الأخرى. أطلق عليها radiation. يعني هذا بداية اكتشاف الإشعاع. It was in 1896. So I think it was many years after this disaster happened. كإشعاع يعني كمصطلح علمي. Yes. Okay, so let's see the effects. Yusuf, thanks Abdullah. Can you read this part? Sure. Yeah. At that time, nobody knew about the effects of radiation on animal and plant cells. A small amount of radiation can cause cancer. Long exposure to a large amount can result in death. Radiation caused the deaths of some of the early scientists working with it. Yeah, it's really bad. So, long time ago, people had no idea about the effects of radiation, either on animals or plants or even on human beings. يعني أخطر شيء إنه يسبب السرطان كان cause cancer. تعرض الرئتين لكميات كبيرة منه يؤدي إلى الوفاة. Long exposure to the large amount can result in death. Also, some scientists العلماء اللي ضحوا بأنفسهم واخترعوا هذا الشيء أيضا توفوا كثير منهم. كانوا ما عندهم فكرة عن تأثيراته. So radioactivity is a very dangerous thing in our lives. عشان كذا الأسلحة النووية محرمة وممنوعة في جميع أنحاء العالم. طيب هذا الشيء المخيف له استخدامات سلمية. It has peaceful uses. يستخدموه في الجانب السلمي وليس في الجانب العسكري والتدمير. So let's see now to get an idea how can we get the benefit from this terrible or this dangerous phenomena. ظاهرة خطيرة. So let's see now. Ubayda, read this part. Effects or uses? Uses, because effects we finished. Uses. Radiation can be used safely in many ways. One use is to find the age of dead plants and animal matter by measuring how much radiation it gives out. For example, the radiation from the bone of a dead animal can tell us when it died. Another use of radiation is to preserve food, because radiation can destroy bacteria. Radiation is also used in medicine, in X-rays, for example. thanks. شوف سبحان الله هذا الشيء الخطير يستخدم لأشياء تفيد البشرية في مجالات كثيرة علمية كثيرة. So number one, it can be used to find out the age of dead plant and animals. الأحافير أو الأحفوريات يعرفوا تاريخها وكم في أي سنة قبل مئات الآلاف من السنين في أي سنة كان هذا الشيء يعرفوا من خلال الإشعاع. كمية الإشعاع اللي تصدر من هاي الأشياء يقدروا يحددوا السنة اللي كانت فيها أو السنة اللي تعود إليها. This number one. For example, we have bones of dead animals can tell us when it died. لو وجدت بقايا عظام سواء للإنسان أو أي حيوان تعرف متى توفي هذا الكائن من خلال الإشعاع. This is number one. Number two, we use it to preserve or keep food. Preserve means keep يعني تحتفظ به لأنه له قدرة على تدمير البكتيريا.
So that's why they use it for preserving food. Also, they can use it in medicine. X-rays, أشعة X تبع العظام هاي اللي أهم اختراع في تاريخ الطب. هاي من أهم استخدامات الإشعاع أو النشاط الإشعاعي. Yes. الجانب السيء في هذا الجانب التدميري هو ما سنقرأه الآن، nuclear power، الطاقة النووية. طبعا لها استخدامات سلمية ولها استخدامات سيئة للأسف. So let's see now. Thanks عبيدة. Abdullah, can you read part of this? Nuclear power. The most important use of radioactivity is in the nuclear power stations. Their electricity is generated in nuclear reactors using a radioactivity process called nuclear fission. Then the nucleus of a uranium-235 atom is split or broke open. This causes the nucleus of another atom to split, then another, and so on in a chain reaction. Every time a nucleus is split, energy is released and heat is created. The heat is used to make steam, which drives the machines that generate electricity. Okay, thank you very much. Okay, so here أهم استخدام في الجانب السلمي طبعا في توليد الطاقة النووية تستخدم في توليد الكهرباء. Used for generation or generating electricity. So here كيف يحدث؟ كيف يعني توليد الطاقة الكهربائية؟ Here the nucleus of uranium، طبعا مش أي نوع، هذا النوع بالذات اللي من نوع 235 atom is split. طبعا يحدث انشطار للذرة or broken open. So this causes the nucleus of another atom to split. طبعا لما تنشط الذرة تسبب في انشطار ذرة أخرى، والانشطار هذا يسبب في ذرة أخرى، وهكذا. كل ذرة تسبب في انشطار ذرة أخرى، ويحدث سلاسل من الانشطارات. إيش ينتج عنها؟ energy. نتيجة انشطار الذرة ينتج عنه طاقة، وهي الطاقة والتسخين أو الحرارة الناتجة عنها تستخدم في كبخار لتحريك الآلات الخاصة بإنتاج الكهرباء. يعني هاي الطريقة أو هاي الفكرة. تولد انشطار نووي، انشطار نووي يولد طاقة، هاي الطاقة تولد بخار، هذا البخار يساعد على تحريك التوربينات اللي تولد الكهرباء. This is the idea. طبعا راح تستغربوا الآن من الفقرة الأخيرة. يوسف, can you read it please? Yusuf, are you there? Maybe he doesn't hear me. Let me go back to. Yes, Abdullah, you can read the last part. Where did I get, teacher? Can you? Here, nuclear power has two main advantages. Nuclear power has two main advantages. First, there is enough uranium in the world to supply nuclear power stations for many hundreds of years. Secondly, nuclear power stations do not produce harmful gases. However, the accident at Chernobyl reminded the world of the danger of radioactivity. Yes. So here, إيش مميزات الطاقة النووية? The nuclear power has two advantages, two main advantages. طبعا it has disadvantages, sure, for sure. But the advantages, number one, we have enough uranium in the world. يعني كمية اليورانيوم الموجودة في الطبيعة موجودة بكمية كبيرة ولآلاف السنين ممكن نستخدمها. البترول والحاجات هذه الغاز ممكن تنقطع بعد كم سنة
but uranium, no. I mean, we have enough for hundreds of years. So this is number one. Number two, nuclear power station don't produce harmful gases. ولد الكهرباء بالطاقة النووية لا ينتج عنه غازات مضرة بالطبيعة أو مسببة للتلوث. الغاز أو الأشياء الانبعاثات نظيفة، لكن إذا حصل انفجار نووي مثل بطريقة غير سلمية يسبب كارثة. لكن كتوليد كهرباء بالطاقة النووية بشكل سلمي نظيف لا ينبعث عنه أي غازات إلا إذا حصل كارثة أو انفجار لا سمح الله. هاي الانفجار هذا هو السبب في هو الكارثة بحد ذاته. Okay, so I hope that you got an idea about radioactivity, about I mean, one of the most dangerous accidents happened about it. How can we use it? What are the effects, advantages of nuclear power, and so on. أهم شيء هو هاي المصطلحات ركزوا عليها. And number two, this definition. Radioactivity describes the changes that take place in the nucleus or center of the chain of certain materials. Okay, so في كتاب الواجب طبعا وجدت سؤالين on page 109 and 110. Let me show you something. بس هو مش كأنها أسئلة يعني فيها شيء مهم، لكن في شغلة مهمة لازم. 1 minute. Yeah, this one. We said page 109. So let's go to page 109. From here. Okay. 108, 109. So we have just, I mean, normal questions, easy. What is radioactivity? We said the dangerous effects and what can it used for. All of these you have them. Here we have something like a diagram or effects of the explosion at Chernobyl. طبعا هذا هو توصيف اللي حصل في محطة تشيرنوبل. لا تركزوا عليه كثيرا، يعني ما في شيء، لا يجي رسمه مثل هذا الشكل او شيء، بس هو يعني من باب تحويل المعلومات الى جانب او مخطط مثل ما حكينا. انتم كطلاب اللي راح يدرسوا تخصص علمي لازم يعرف المخططات والرسوم البيانيه تساعد على حفظ المعلومات بشكل اسهل، اكثر من الكلام، احسن من الكلام النثري. This is number one. Number two، المهارة اللي حكينا عنها من قبل، إنه لما أريد أحفظ كلمات I should use the word map. إيش معنى word map؟ خريطة. يعني عبارة عن خريطة أو مسلسل. خريطة المفاهيم. Yes. So here, for example, we have radioactivity uses. طبعا هذا الدرس ممكن ألخصه بهذا الشكل أو بهاي الصفحة كلها بهذا المخطط. يعني هذا مخطط للدرس كامل عشان يسهل علي حفظه إذا كان أنا أدرس في كلية أو جامعة علمية. So here, radioactivity uses, effects, and discovery. So here I can make something like this: nuclear power, advantages, disadvantages, uses in food science, archaeology في علم الآثار, in medicine how can we use it, the effects, large amounts, ايش تسبب, small amounts, yes, in this way. يعني هذا فقط تأخذوا فكرة. هو ما راح يأتي في الاختبار سؤال يعني حدد لي يعني مميزات كذا
او سؤال عن تفاصيل او ارقام دقيقه نو. بس اذا اتى مثلا هذا النص ريدنج في الاختبار، يعني كجزء سؤال الخاص بالريدنج، يكون عندك معلومه بالمصطلحات عشان تعرف تجاوب الاسئله ان شاء الله. Okay, so thank you very much. Do you have any questions before you get a break? Then we will meet again in the second part of the next class. Okay, thank you very much.